गाइस गुड इवनिंग। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਲਿਸਟ ਆਫ ਹੈਡਿੰਗਸ ਇਨ ਆਇਲਸ ਰੀਡਿੰਗ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਬਟ ਆਈ ਨੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਵਿਦਆਊਟ ਵੇਸਟਿੰਗ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਲੈਟਸ ਗੈਟ ਸਟਾਰਟਡ। ਹੇਅਰ ਇਜ਼ ਦ PDF। ਇਹ ਪੈਸੇजेस ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਟੀ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਸੋ ਟੀ ਟਾਈਮ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਓਰੀਜਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮੈਥਡਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸੇजेस 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਵਿਲ ਚੈੱਕ। ਸੋ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦੀ ਹੈਡਿੰਗਸ ਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਫਰਸਟ ਹੈਡਿੰਗ ਹੈ ਡਾਈਵਰਸ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਮੈਥਡਸ। ਡਾਈਵਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਟ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਥਡਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਦੂਜੀ ਹੈਡਿੰਗ ਦੇਖੋ ਲਿਮਿਟਿਡ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨਸ ਟੂ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਟੀ। ਲਿਮਿਟਿਡ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨਸ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੈਸੇਜ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ। थर्ड है टुडेज कॉन्टिन्यूइंग ट्रेडिशन इन ब्रिटेन एंड चाइना। टुडेज यानी कि प्रेजेंट सिचुएशन या प्रेजेंट टाइम की गल होएगी एंड जिहड़ी कि रिलेट करती है ब्रिटेन ते चाइना दे नाल। टी अ बैवरेज ऑफ हॉस्पिटैलिटी। हुण हॉस्पिटैलिटी किनू कहंदे आ, जिवें कि आओ भगत या जिन्हों कहते हैं कि वेलकम, क्योंकि बहुत सारे एरियाज दे विच टी नू वेलकम ड्रिंक की तरह भी सर्व किया जाता है। सो आपां इनू अंडरलाइन कर लवांगे। एन इंपॉर्टेंट एडिशन टी विद मिल्क। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਟੀ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪੈਸੇਜ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਮਿਲਕ, ਜਿਸ ਪੈਸੇਜ 'ਚ ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਕ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੀ ਹੈਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਟੀ ਐਂਡ ਅਲਕੋਹਲ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਟੀ ਅਤੇ ਐਲਕੋਹਲ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਹੈਡਿੰਗ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Next is the everyday beverage in all parts of the world. Everyday beverage and all parts of the world. ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ all parts ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਵਰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਟੀ ਔਨ ਮੂਵ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੂਵ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਦ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਅਫਰੀਕਨ ਟੀ, ਮਤਲਬ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਟੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਲਦਾ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਡਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਟੀ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਇਨ ਅਫਰੀਕਾ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਵਿਲ ਚੈੱਕ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦ ਪੈਸੇਜ। ਦ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਦ ਫਾਲ ਇਨ ਦ ਕੋਸਟ ਆਫ ਦ ਟੀ। ਫਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਦ ਟੀ, ਜਿਹਦੇ ਪੈਸੇਜ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਹੈਡਿੰਗ ਉਹਦੇ ਲਈ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੈਲਿਊ। ਸੋ ਟੀ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਇਨ ਅਫਰੀਕਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਦੋ ਹੈਡਿੰਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਹੌਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਅਮੰਗ ਦੀ ਬੇਡਾਇਨ। ਹੌਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਟ ਡੋਂਟ ਗੈਟ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ, ਇਹ ਹੌਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਬੇਡਾਇਨ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇਜ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੈਸੇਜ A ਦੇਖੋ। The chances are that you have already drunk a cup or glass of tea today. Perhaps you are sipping one as you read this. Tea, now an everyday beverage in many parts of the world. देखो, everyday beverage in many parts of the world has over the centuries been an important part of the rituals of hospitality. Rituals of hospitality both in the home and in the wider society. ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬੈਵਰੇਜ, ਐਵਰੀਡੇ ਬੈਵਰੇਜ ਤੇ ਰਿਚੁਅਲਸ ਆਫ ਹੌਸਪਿਟੈਲਿਟੀ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹੈਡਿੰਗਸ ਰੀਡ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਾ ਬਿਠਾ ਲਓ। ਐਵਰੀਡੇ ਬੈਵਰੇਜ ਤੇ ਰਿਚੁਅਲਸ ਆਫ ਹੌਸਪਿਟੈਲਿਟੀ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਦੇਖੋ ਫੋਰਥ ਹੈਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀ ਅ ਬੈਵਰੇਜ ਆਫ ਹੌਸਪਿਟੈਲਿਟੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 7th ਨੰਬਰ ਹੈਡਿੰਗ ਦ ਐਵਰੀਡੇ ਬੈਵਰੇਜ ਇਨ ਆਲ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਦ ਵਰਲਡ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੂੰ, ਦੈਨ ਗॉट ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ।
ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੈਡਿੰਗ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਲ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਦ ਵਰਲਡ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਆਲ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਦ ਵਰਲਡ। ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਪੈਸੇਜ 'ਚ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਲ ਪਾਰਟਸ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕਿ ਆ ਦੇਖੋ, ਐਵਰੀਡੇ ਬੈਵਰੇਜ ਇਨ ਮੈਨੀ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਦ ਵਰਲਡ, ਲੋ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਨੀ ਪਾਰਟਸ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਮਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਮਾਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਹੈਡਿੰਗ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਬਚਿਆ ਕੀ, ਰਿਚੁਅਲਸ ਆਫ ਹੌਸਪੀਟੈਲਿਟੀ। ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਪੈਸੇ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਰਿਚੁਅਲਸ ਆਫ ਹੌਸਪੀਟੈਲਿਟੀ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਟੀ, a beverage of hospitality. So our answer should be fourth heading. Okay, let's move to the next passage. Tea originated in China and in Eastern Asia. Tea making and drinking ceremonies have been popular for centuries. Tea was first shipped to northwestern Europe by English and Dutch maritime traders in the 16th century. At about the same time, a land route from the Far East via Moscow to Europe was opened up. Tea also figured in America's bid for independence from British rule, the Boston Tea Party. ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, originated ਹੋਈ ਟੀ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੈਨ ਈਸਟਰਨ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਗਈ, ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ originated ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ, ਦੈਨ ਕਿੱਥੇ ਗਈ, ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੋਈ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੂਵ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਮੂਵਿੰਗ, ਇਹਦੇ ਮੂਵ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਆਈ ਗੈਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈਡਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ। So it is quite easy to choose this heading, and it should be tea on the move. So this should be the answer, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈਡਿੰਗ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਕਲੌਤੀ ਇਹੀ ਹੈਡਿੰਗ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। So let's move to the next passage, that is passage C. As over the last 400 years, tea leaves became available throughout much of Asia and Europe. The ways in which tea was drunk changed. So, what they have given here? Ways. The Chinese considered the quality of the leaves and the ways in which they were cured all important. People in other cultures added new ingredients beside tea leaves and hot water. They drank tea with milk, sugar and spices like cinnamon and cardamom, and herbs such as mint or sage. So ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਯੂਜੂਅਲੀ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਥਡਸ, ਵੇਜ਼। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾ ਵੇਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੀ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਦੇ ਵੇਜ਼ ਕੀ ਹੈ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਟੀ ਵਿਦ ਮਿਲਕ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਇਹ ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੋ ਡੋਂਟ ਗੈਟ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈਡਿੰਗ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵੇਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਈਵਰਸ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਮੈਥਡਸ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਥਡਸ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਜ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਦ ਆਂਸਰ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ 1. Our next passage is, while European coffee houses were frequented by men discussing politics and closing business deals, respectable middle class women stayed at home and held tea parties. When the price of tea fell in the 19th century, so what they talk about here? The price of tea fell. ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈਡਿੰਗ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ
tea price ਦੇ ਵਿੱਚ fall, and where it is, here it is, the 10th one, the fall in the cost of tea. ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ 10th ਹੈਡਿੰਗ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. Let's read the passage E. Throughout the world today, few religious groups object to tea drinking. ਇੱਥੇ ਇੱਕ word ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, object. In Islamic cultures where drinking of alcohol is forbidden, tea and coffee consumption is an important part of the social life. However, Seventh day Adventists, recognizing the beverage as a drug containing the stimulant caffeine, frown upon the drinking of the tea. ਹੁਣ ਇਸ ਪੈਸੇਜ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਬਜੈਕਟ ਟੀ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਐਲਕੋਹਲ ਨੂੰ ਫੋਰਬਿਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਚਾਹ ਤੇ ਕੌਫੀ ਦੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਿੱਸਾ ਸੀ. ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਟ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ. ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਦੇਖੀਏ, ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਅਨਦਰ ਹੈਡਿੰਗ, limited objections to drinking tea. The option second. ਪੈਸੇਜ ਐਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ. ਸੋ ਵਿਲ ਮੂਵ ਟੂ ਦ ਨੈਕਸਟ ਪੈਸੇਜ, that is G. For over 1,000 years, Arab traders have been bringing Islamic culture, including tea drinking, to northern and western Africa. Techniques of tea preparation. They talked about techniques of tea preparation and the ceremonial fashionable for young men to gather in small groups to brew Chinese gunpowder tea. The tea is boiled with large amounts of sugar for a long time. ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ, ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਦੀ. ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਡਿੰਗਸ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਹੈਡਿੰਗਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਅਫਰੀਕਨ ਟੀ, 9th ਹੈਡਿੰਗ, ਤੇ ਇੱਕ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੀ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਇਨ ਅਫਰੀਕਾ, 12th ਹੈਡਿੰਗ. ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇਜ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਨੀਕਸ, ਮੈਥਡਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੀ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਕਿ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਚਾਹ 'ਤੇ. ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 12th ਹੈਡਿੰਗ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਟੀ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਇਨ ਅਫਰੀਕਾ, ਨਾ ਕਿ 9th ਹੈਡਿੰਗ ਵੱਲ. ਸੋ ਦਿਸ ਵੁੱਡ ਬੀ ਆਰ ਆਂਸਰ. Okay, so the next passage is tea drinking in India remains an important part of daily life. There, tea made entirely with milk is popular. Chai is made by boiling milk and adding tea. ਜੇ ਇਸ ਪੈਸੇਜ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ milk the addition, milk and adding tea, sugar and some spices. This form of tea making has crossed the Indian Ocean and is popular in East Africa, where tea is considered best when it is either very milky or made with water only. Curiously, this milk or water formula has been carried over to the preparation of instant coffee, which is served in the cafes as either black or sprinkled on a cup of hot milk. ਸੋ ਇਹ ਪੈਸੇਜ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਿਲਕ ਦੀ, ਟੀ ਐਂਡ ਮਿਲਕ ਦੀ. So, without any doubt, our answer should be
An important addition, tea with milk. The fifth heading is our answer. So our today's last passage is: in Britain, coffee drinking, particularly in the informal atmosphere of coffee shops, is currently involved. Yet the convention of afternoon tea lingers. At conferences, it remains common practice to serve coffee in the morning and tea in the afternoon. Contemporary. Contemporary means in the present time. China too remains true to its long tradition. Delegates at conferences and seminars are served tea in cups with lids to keep the infusion hot. The cups are topped up throughout the proceeding. There are as yet no signs of coffee at such occasions. So they are talking about the Britain and the China and traditions. Contemporary means in the present time also, and what they are talking about? They are talking about the traditions. It's long traditions, in which where in Britain and China. So in the third heading, as you can see, they have talked about today's continuing tradition in Britain and China. So this would be our answer. So I hope our today's lecture is worthy for you, and from nowadays you will do well in your reading headings. Thank you so much for watching.